കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആവശ്യത്തിന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്ററും റേഡിയേഷനും ഡീകപ്പിൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുതലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരേ രീതിയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി പെർ ഫോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എനർജി പെർ ഫോട്ടോൺ, ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ടോട്ടൽ എനർജി, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഓൾറെഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ എന്നുള്ള ടേം വെച്ച് തുടങ്ങാം. റൈറ്റ്, ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് ഈ ഫോട്ടോൺസ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ എന്നുള്ള രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി, ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് ഫോട്ടോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ if you remember working with Planck's radiation law, you can identify this, or we can get this from the Bose-Einstein distribution. All right, anyway, we start with this expression n of nu d nu. Okay, what is this n of nu d nu? N of nu d nu എന്ന് പറയുന്നതാണ് is the number of photons in the frequency range nu and nu plus d nu. ഓക്കെ, പിന്നെ n of nu എന്നുള്ളതിനെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ വോള്യൂം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, പക്ഷെ പെർ എനർജി ഇന്റർവെൽ, പെർ ഫ്രീക്വൻസി ഇന്റർവെൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ബട്ട് വി വോണ്ട് യൂസ് ദാറ്റ്, വിൽ ജസ്റ്റ് കോൾ n of nu d nu as the number. Right, so n of nu d nu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ്. n of nu as such നമ്പർ അല്ല, n of nu d nu ആണ് നമ്പർ. Okay, that gives you the number of photons in the frequency range nu and nu plus d nu. So we'll start with this expression. Okay, I hope you are familiar with this. If not, you can go and check your Planck's radiation law from quantum mechanics or statistical mechanics. Okay, I think you have already seen these things in statistical mechanics. Anyway, we'll start with this. N of nu d nu is equal to 8 pi nu square v d nu divided by c cube, c is the speed of light, divided by 1 by e raised to h nu by kt minus 1. Okay, this h nu is the energy corresponding to frequency nu. Okay, h nu എന്ന് പറയുന്നത്, that's the frequency corresponding to, the energy corresponding to frequency nu. Planck's radiation law, ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എനർജി ഈ രീതിയിൽ എനർജി പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എനർജി പാക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിച്ചറിവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ എ ഫ്രീക്വൻസി ഇന്റർവെൽ. റൈറ്റ്, ഇനി ഓരോ ഫോട്ടോണിനും എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണുള്ളത്. റൈറ്റ്, നൗ വി നോ ദീസ് തിങ്സ്. ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ഓൾസോ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഇന്റർവെൽ ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് ന്യൂ ഡി ന്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എച്ച് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ. ആൻഡ് the expression we had gave the total number of photons in a particular interval. So total energy would be just multiply this number by h nu. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ u of nu d nu എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. Okay, this is the energy density in the interval nu and nu plus d nu. Right, energy density ആയതുകൊണ്ട് you also have to divide by volume. Okay, അതായത് നമ്പറിനെ h nu കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, that would give you the total energy, and divide by volume. മുൻപത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there was a volume here that disappears and you get u of nu d nu is equal to 8 pi h divided by c cube nu cube d nu divided by e raised to h nu by kt minus 1. അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള v എന്നുള്ള ടേം that has also gone because you are taking energy density, right? The energy per unit volume. ഇതിനാണ് നമ്മൾ energy density എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണ്.
Okay, well, if you want the total energy density, okay, if you want the total energy density, you have to integrate this over all frequencies. Okay, this particular frequency interval in the contribution മാത്രമാണ്. Full contribution വേണമെങ്കിൽ you have to integrate this. Okay, you have to add all these separate contributions of those. So this is called integration. You have to integrate this over all frequencies from nu equal to 0 to nu equal to infinity. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഗെറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു ഓഫ് ന്യൂ ഡി ന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 പൈ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ക്യൂബ് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ന്യൂ ക്യൂബ് ഡി ന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1. ഓക്കെ, alright, ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you put h nu by kt equal to x. Okay, you know these substitutions, and then nu would be equal to kt by h x. Okay, so instead of d nu you can put kt by h dx, right? And then you put all these things here. ഇവിടെ new cube ഉള്ളതുകൊണ്ട് new cube would be kt by h whole cube x cube. Okay, and d nu would be kt by h dx, right? And you put all these things in here and you get u is equal to 8 pi h by c cube kt by h whole raised to 4. All right, kt by h എന്നുള്ള term on the d nu ൽ നിന്ന് വരും, and the other one comes from h nu. All right, so there are the other one comes from ന്യൂ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ന്യൂ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു കെ ടി ബൈ എച്ച് റേസ് ടു ക്യൂബ് വരും. അതുപോലെ ഡി ന്യൂ എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്ന് ഒരു കെ ടി ബൈ എച്ച് ന്യൂ വരും. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് കെ ടി ബൈ എച്ച് ഹോൾ റേസ് ടു 4. All these things can come out of the integral, and then you have got integral 0 to infinity x cube e raised to x minus 1 dx. Now, if you have already done Planck's radiation law, you might be familiar with this integral. Integral in the value, right? We look it up. We don't integrate this now. We look it up and we see that the value is pi raised to 4 by 15. Okay, so this is a useful result. We can use it directly, and u is equal to, you just put this integral as pi raised to 4 by 15 and you get the energy density, the total energy density, the total energy density. Okay, so that other energy density. Okay, let's find the total number of photons. Okay, let's find the total number of photons. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ expression, it was for the number between nu and nu plus d nu. Number of photons between nu and nu plus d nu. d nu എന്നുള്ള ചെറിയൊരു interval ഉള്ള number of photonsന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ expression. Okay, that's the expression we started with. Total number കിട്ടണമെങ്കിൽ you integrate this expression over all frequencies. So n is equal to integral 0 to infinity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക, എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്. Okay, അപ്പോൾ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ again you make the substitution, h nu by kt is equal to x, h d nu by kt is equal to dx. Okay, and you put all this in here. Alright, ഇവിടെ ന്യൂ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത്. There is a new square here. And then all the constants come out, and this integral 0 to infinity x square dx divided by e raised to x minus 1. In e integral value, all right, again we look up some textbook with Bose-Einstein statistics or some mathematical results ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you just take this result. All right, it's 2.404. Okay, so we are lucky we have this result, so we don't have to integrate it right now. And you just put this in 2.404 and you put all these numbers in, and then you get n by v is equal to, right, there's an 8 here, you multiply this and then you get n by v. Okay, നമ്മൾ n ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച്, you divide both sides by v. Okay, right side ഒരു v ഉണ്ടായിരുന്നു. So this will give you the number density, the number per unit volume. So n by v is equal to 19.23 pi k cube t cube divided by c cube h cube. Okay, now we can find the average energy of the photon. Okay, we can find the average energy of the photon. Average energy of the photon is total energy divided by total number. Okay, we found the total energy, at least the total energy density. We also have the total number density. Okay, so the average energy can be total energy divided by total number. Okay, അതിനെ നമുക്ക് u divided by n എന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും v കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വുഡ് ബി u by v divided by n by v. Okay,
Okay, we'll first write, it's easier to write like this. We'll write this as U divided by N is equal to U divided by V into N by V. Okay, we multiplied and divide by V. Okay, so U divided by V എന്നുള്ളതിനെ we already found, we already denoted this as the total energy density. We'll write a small u, and then you have got N by V. Okay, and U N by V നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത U ആയിരുന്നു the energy density, the total energy density, and the second thing we calculated was N by V. So you just substitute this from the previous equation. So just from the previous slide you have N by V, and from the second or first slide you have got small u also. Okay, the total energy density is ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക. Okay, and then you put in all the numbers in here and you get 8 by 15 to 19.23 pi raised to 4 kt. Right, you just put in all these numbers and use the calculator. Okay, now you can use K is the Boltzmann constant. Okay, K is the Boltzmann constant. Okay, electron volt per Kelvin. Okay, electron volt per Kelvin എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the Boltzmann constant is given by 0.8625 into 10 raised to minus 4 electron volt per Kelvin. Okay, put this in, do the calculation, and at the end you get the average energy density, sorry, the average energy per photon. You get the average energy per photon. Okay, so it's 2.325 into 10 raised to minus 4 T. Okay, multiplied by, not this is not TeV, this is T, and the unit is electron volt. Okay, 2.325 into 10 raised to minus 4 T electron volt. T is the temperature. T is the temperature. അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റി പെർ energy, total energy per photon can be written as 2.325 into 10 raised to minus 4 multiplied by the temperature in units electron volt. Okay, so we have got the average energy per photon in terms of temperature T. All right, ഇനി ഇത് wavelengthന്റെ ഇതിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, if you want this in terms of wavelength, you just put nu equal to c by lambda, and then d nu will be equal to minus c by lambda square d lambda. നമ്മൾ nu plus d nu, the total number of photons in the range nu comma nu plus d nu എന്നുള്ളതിനകം we can find the total number of photons in the range, in the wavelength range, lambda comma lambda plus d lambda. Okay, just make the substitution in our beginning equation, and then you get u of lambda d lambda is equal to 8 pi hc lambda raised to minus 5 d lambda divided by e raised to hc by lambda kt. Okay, h nu by kt എന്നുള്ളത് hc by lambda kt minus 1. All right, so by measuring the wavelength, if you measure the wavelength, you can find the temperature. Okay, so if you, sorry, not the wavelength, if you measure the wavelength, if you measure the energy density, right, if you measure the energy density corresponding to a particular wavelength, a particular wavelength in a corresponding energy density calculate cheyanengil, you can use this equation to find the temperature. Okay, so just by making one measurement you are able to find the temperature. Okay, ഒരു മെഷർമെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമെങ്കിലും ഈ നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ മെഷർമെന്റ് ഓവർ ഹോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്സ്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലാങ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ തന്നെയാണ് ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ തെർമൽ സ്പെക്ട്രം തന്നെയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ മെഷർമെന്റ് over all possible wavelengths, and this has been actually done. Okay, this has actually been done, and തിയറി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേ ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷനും കാണിക്കുന്നത്. Alright, so we can see that here. Alright, so this gives the energy density of the microwave background. Okay, the data points, COBE satellite, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡേറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലാങ്ക് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. So the solid curve is the expected thermal radiation spectrum theoretical. ഈ സോളിഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത്, ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള സോളിഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രമാണ്. ഓക്കെ, കർവ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡോട്ട്സ്, ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എറർ മാർജിൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി അക്യുറേറ്റ്. ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ്, മെഷേർഡ്
വാല്യൂസ് ആണ്. അതായത് ഓരോ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. റൈറ്റ്, വാട്ട്സ് ദ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. ആൻഡ് 2.725 കെൽവിൻ, റൈറ്റ്, നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ 2.725 കെൽവിൻ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മാച്ചസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി 2.725 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, അതായത് സ്പെക്ട്രം 2.725 കെൽവിൻ, അതായത് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.725 കെൽവിൻ ആണെന്നുള്ളത് ഈ ഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ഫിറ്റ് ആവുന്നത് 2.725 കെൽവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിലാണ്. റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി വേഴ്സസ് എനർജി പ്ലോട്ടുമായിട്ടാണ് ഇത് മാച്ച് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 2.725 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, the results from the COBE satellites are summarized in this figure. Okay, the data points fall precisely on the solid line, which is calculated for a temperature 2.725 Kelvin. Okay, this is a spectacular match between experiment and theory. Okay, and this was given the Nobel Prize. Okay, in 2006. Okay, these measurements were given the Nobel Prize in 2006. Okay, all right. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എനർജി, അതുപോലെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, ഓക്കെ, എനർജി ഡെൻസിറ്റി, ആവറേജ് എനർജി പെർ ഫോട്ടോൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Calculation of energy is also done. Okay, so we'll conclude this presentation here. Thank you.